En los pasillos silenciosos del Palacio de Kensington, donde cada paso resuena con siglos de historia, un guardia real experimentado llamado Thomas Whitmore había desarrollado el hábito de observar discretamente a la familia real durante sus rutinas diarias. Con más de 20 años de servicio, había aprendido a leer los gestos más sutiles, las miradas fugaces y los momentos íntimos que definían la verdadera esencia de la realeza británica. Era una mañana de octubre cuando Thomas notó algo extraordinario. Mientras custodiaba el corredor principal que conectaba las habitaciones privadas con los salones de estado, observó a la pequeña Charlotte de Cambridge, entonces de apenas 10 años, caminando sola por el pasillo de mármol. Lo que captó su atención no fue la soledad de la niña, sino la manera en que se movía. Charlotte había adoptado la postura exacta de su madre, Catherine, la princesa de Gales. Sus hombres permanecían rectos pero relajados, su barbilla ligeramente elevada con una gracia natural que parecía imposible para alguien de su edad. Cada paso era medido, deliberado, como si estuviera siguiendo una coreografía invisible que había memorizado perfectamente. Thomas había observado a Kate durante años, admirando la transformación de una joven commoner a una figura real respetada mundialmente. La forma en que Kate había perfeccionado su porte real era el resultado de años de entrenamiento y práctica constante. Pero aquí estaba Charlotte, una niña de 10 años, replicando esos mismos movimientos con una precisión asombrosa. La pequeña princesa se detuvo frente a un espejo dorado del siglo XVIII, ajustó su postura y sonrió de la misma manera que su madre lo hacía durante los eventos oficiales. Una sonrisa controlada pero genuina, que transmitía calidez sin comprometer la dignidad real. Thomas se dio cuenta de que estaba presenciando algo más profundo que una simple imitación infantil. Durante las siguientes semanas, Thomas comenzó a documentar mentalmente estos momentos. Charlotte no solo copiaba los movimientos de Kate, sino que parecía estar estudiando conscientemente el papel que algún día tendría que desempeñar. Practicaba saludos, gestos de cortesía y incluso la forma particular en que Kate sostenía su bolso durante las apariciones públicas. Un día, mientras Charlotte practicaba su camina real en el jardín privado, Thomas notó que la niña lavaba un pequeño cuaderno. Durante un momento de descuido, cuando Charlotte se alejó para saludar a uno de los jardineros, Thomas alcanzó a ver que había dibujado figuras de palitos que representaban diferentes posturas reales, con anotaciones en su escritura infantil sobre ángulos de brazos y posiciones de pies. La dedicación de Charlotte era tanto conmovedora como impresionante. A diferencia de sus hermanos, George y Louis, quienes todavía disfrutaban de la libertad relativa de la infancia real, Charlotte parecía haber comprendido instintivamente la importancia de su futuro papel. No era una carga para ella, sino más bien una fascinación, una vocación que había descubierto por sí misma. Thomas recordó una conversación que había escuchado inadvertidamente entre Kate y el príncipe William. Kate había expresado su preocupación por el equilibrio entre permitir que sus hijos tuvieran una infancia normal y prepararlos para sus responsabilidades futuras. No quiero que se sientan presionados, había dicho Kate, pero tampoco quiero que estén mal preparados cuando llegue el momento. La ironía era que Charlotte había tomado esa preparación en sus propias manos. Sin presión externa, sin lecciones formales de protocolo, la niña había comenzado su propio programa de entrenamiento real, usando a su madre como modelo perfecto. Una tarde, Thomas presenció un momento particularmente emotivo. Charlotte había estado practicando en el salón azul cuando Kate entró inesperadamente. En lugar de detenerse avergonzada, Charlotte continuó con su rutina, mostrando orgullosamente a su madre lo que había aprendido. Kate se quedó inmóvil por varios segundos, con lágrimas formándose en sus ojos mientras observaba a su hija pequeña transformarse en una virgen miniatura de sí misma. ¿He estado haciendo algo mal, mamá?, preguntó Charlotte con inocencia, interpretando incorrectamente la emoción de su madre como crítica. Kate se arrodilló a la altura de Charlotte, tomó a sus pequeñas manos y le dijo: "No, mi amor. Lo estás haciendo perfectamente. Pero ¿por qué practicas sola?"
La respuesta de Charlotte reveló una madurez sorprendente para su edad, porque quiero estar lista para ayudar cuando se mayor. Vio lo duro que trabajas para hacer que todos se sientan especiales, y quiero poder hacer lo mismo. Esa noche, Thomas escribió en su diario personal una reflexión que lo había estado persiguiendo durante semanas, hoy he sido testigo de algo extraordinario. No solo el nacimiento de una futura líder, sino la manifestación del amor de una hija hacia su madre, expresado a través de la imitación más sincera y dedicada que jamás he presenciado. El guardia real se dio cuenta de que Charlotte no estaba simplemente copiando movimientos, estaba absorbiendo el espíritu mismo del servicio real, el compromiso inquebrantable hacia el deber que Kate había hecho parecer tan natural y elegante. La pequeña princesa había encontrado su propia manera de honrar el legado que algún día heredaría. Mientras Thomas terminaba su turno esa noche, reflexionó sobre cómo los momentos más significativos a menudo pasan desapercibidos para el mundo exterior. Los medios se enfocan en los eventos oficiales, las apariciones públicas y los protocolos formales, pero la verdadera magia de la realeza se desarrolla en estos momentos privados, cuando una niña de 10 años decide por sí misma que quiere ser digna del ejemplo que su madre ha establecido. La historia de Charlotte apenas comenzaba, pero Thomas sabía que había sido testigo de sus primeros pasos hacia un destino que ella había comenzado a abrazar con una gracia que desafiaba su corta edad. Los meses siguientes trajeron una transformación sutil pero notable en la dinámica familiar de los Cambridge. Kate había comenzado a incluir discretamente a Charlotte en conversations sobre sus compromisos reales, no como entrenamiento formal, sino como una extensión natural de su relación madre-hija. Thomas observaba estos intercambios desde su posición estratégica, fascinado por la forma en que Charlotte absorbía cada detalle. Durante una mañana lluviosa de noviembre, Thomas presenció una conversación que reveló la profundidad del entendimiento de Charlotte sobre su futuro papal. Kate estaba revisando su agenda del día con su secretaria privada cuando Charlotte se acercó silenciosamente. Mamá, dijo Charlotte con la seriedad que había comenzado a caracterizar sus interacciones sobre temas reales, cuando visitas hospitals, ¿cómo sabes que decora las personas que están tristes? Kate dijo sus papals y se volvió completamente hacia su hija. Y es una pregunta muy importante, Charlotte. No se trata de saber que decora perfectamente, sino de escuchar con el corazón y mostrar que realmente te importa. Charlotte asintió pensativamente. Y si no puedo ayudarlos a sentirse mejor. A veces, explicó Kate con una suavidad que Thomas había aprendido a reconocer como su manera de abordar los aspectos más seriosos de la realeza, nuestra presencia es suficiente. El solo hecho de que alguien se tome el tiempo para visitarlos y escucharlos puede ser más poderoso que cualquier palabra. Thomas notó cómo Charlotte procesaba esta información, sus ojos reflejando una comprensión que parecía ir más allá de sus años. La niña había comenzado a hacer preguntas similares sobre protocolo, sobre la historia de la familia real, y sobre las responsabilidades que eventualmente requerían sobre sus hombres. Un incidente particular demostró hasta qué punto Charlotte había internalizado las lecciones observacionales de su madre. Durante una visita privada de los abuelos paternos, el rey Charles y la reina Camila, Charlotte había organizado espontáneamente un té real en su habitación de juegos. Pero en lugar de ser simplemente un juego infantil, había replicado meticulosamente el protocolo que había observado durante las visitas oficiales. Charlotte había dispuesto las tazas con precisión militar, había preparado pequeños discursos de bienvenida, y incluso había practicado la forma correcta de servir té mientras mantenía una conversación ligera pero significativa. El rey Charles, conocido por su apreciación del protocolo tradicional, quedó visiblemente impresionado por la atención al detalle de su nieta. Esta niña tiene un instinto natural para el servicio, murmuró Charles a Camila después del té, sin saber que Thomas estaba lo suficientemente cerca para escuchar. Recuerda a su bisabuela a esa edad. La comparación con la reina Elizabeth II no era casual.
Thomas había servido durante los últimos años del reinado de la monarca fallecida y había observado las mismas cualidades en Charlotte, una seriedad natural hacia el deber, combinada con una calidez genuina que hacía que las personas se sintieran valoradas y importantes. Pero lo que más impresionaba a Thomas era como Charlotte había comenzado a desarrollar su propio estilo, influenciado por Kate pero distintivamente suyo. Mientras Kate se había convertido en un símbolo de elegancia moderna y accesibilidad real, Charlotte mostraba signos de una futura líder que podría combinar la tradición con una perspectiva contemporánea única. Un día, mientras Charlotte practicaba su camina real en el corredor, se detuvo abruptamente frente a Thomas. Por primera vez en meses, la niña se dirigió directamente a él. Señor Whitmore, dijo Charlotte con una formalidad que sorprendió al guardia, ¿puedo preguntar algo? Thomas, entrenado para mantener una distancia profesional, se encontró desarmado por la sinceridad en la voz de la niña. Por supuesto, Su Alteza Real. ¿Cree usted que estoy practicando lo correcto? Quiero asegurarme de que cuando se me pueda hacer que mamá se sienta orgullosa y ayudar a las personas como ella lo hace. La pregunta reveló tanto la vulnerabilidad como la determinación de Charlotte. Thomas se dio cuenta de que la niña había estado consciente de su observación todo el tiempo y, más aún, había estado buscando una validación silenciosa de su progreso. Su Alteza Real, respondió Thomas cuidadosamente, su dedicación y respeto hacia su madre y hacia su futuro papal son extraordinarios. Su madre ya debe sentirse muy orgullosa. Charlotte sonrió, una sonrisa genuina que rompió momentáneamente su compostura real. Gracias. Y es solo que, a veces me pregunto si soy demasiado seria para una niña de mi edad. Esta confesión tocó profundamente a Thomas. Se dio cuenta de que Charlotte estaba navegando un equilibrio complejo entre su infancia y la preparación para un destino extraordinario. La niña había tomado una decisión consciente de prepararse para su futuro, pero también estaba lidiando con las implicaciones emocionales de esa elección. Esa noche, Kate buscó a Thomas para una conversación privada. Era inusual que un miembro de la familia real se acercara directamente a un guardia, pero Kate había desarrollado un respeto por la discreción y el juicio de Thomas a lo largo de los años. He notado que Charlotte ha estado diferente últimamente, comenzó Kate. Más consciente, más enfocada en aspectos del protocolo real que ni siquiera lo hemos enseñado formalmente. Thomas eligió sus palabras cuidadosamente. Su Alteza Real tiene una hija extraordinaria. Su dedicación hacia el aprendizaje del protocolo real es impresionante, pero lo que más destaca es su motivación. No parece estar actuando por obligación, sino por un deseo genuino de servir. Kate sintió lentamente. Es lo que me preocupa y me enorgullece a la vez. No quiero que sienta que tiene que crecer demasiado rápido, pero también reconozco que tiene un instinto natural para esto que no puedo ni debo suprimir. La conversación reveló el dilema central que Kate enfrentaba como madre, como nutrir el talento natural de Charlotte sin robar su infancia. Era un equilibrio que muchos padres enfrentan, pero pocas veces con las implicaciones que conlleva preparar a una futura princesa real. Durante las semanas siguientes, Thomas observó cómo Kate ajustaba sutilmente su enfoque. En lugar de ignorar el interés de Charlotte en el protocolo real, comenzó a incorporar elementos de juego y diversión en las lecciones informales. Organizaba misiones reales donde Charlotte podía practicar diferentes aspectos del protocolo mientras se divertía con sus hermanos. Este enfoque demostró ser brillante. Charlotte mantuvo su seriedad y dedicación hacia el aprendizaje, pero recuperó parte de la espontaneidad infantil que había comenzado a perder. George y Lewis, inicialmente renuentes a participar en lo que consideraban cosas aburridas de adultos, pronto se encontraron involucrados en los juegos protocolarios de su hermana. Thomas se dio cuenta de que estaba presenciando no solo la formación de una futura líder real, sino también la evolución de Kate como mentora y guía.
La princesa de Gales había encontrado una manera de honrar la vocación temprana de Charlotte mientras preservaba la armonía familiar y la normalidad relativa de la infancia real. La segunda fase del desarrollo de Charlotte había sido tanto sobre autodescubrimiento como sobre adaptación familiar. La niña había establecido las bases de su futura identidad real, pero también había aprendido que ese camino no tenía que ser solitario o carente de alegría infantil. El verdadero test de la preparación silenciosa de Charlotte llegaría de manera inesperada durante una visita oficial a un hospital infantil en Londres. Kate había planeado originalmente asistir sola, pero una serie de circunstancias imprevistas convirtieron lo que iba a ser una visita rutinaria en un momento decisivo para la familia real. La mañana del evento, Louis despertó con una fiebre alta que requirió atención médica inmediata. William tuvo que cancelar sus compromisos para cuidarse con el niño enfermo, mientras que George estaba en una excursión escolar obligatoria que no podía ser pospuesta. Kate se enfrentó a un dilema: cancelar una visita que había sido planificada durante meses y que significaba mucho para los niños del hospital, o encontrar una alternativa. Charlotte, quien había estado escuchando las conversaciones tensas entre sus padres desde la escalera, se acercó a Kate con una propuesta que sorprendió a todos los presentes, incluyendo a Thomas, quien estaba coordinando los cambios de seguridad. Mamá, dijo Charlotte con una calma que desmentia sus 10 años, ¿puedo acompañarte al hospital? He estado practicando para ocasiones como esta. Kate se quedó momentáneamente sin palabras. La idea de llevar a Charlotte a un evento oficial formal nunca había sido considerada seriamente. Los niños reales tradicionalmente hacen sus primeras apariciones públicas en eventos familiares controlados, no en visitas oficiales que requieren protocolo estricto y interacción con medios de comunicación. Charlotte, cariño, comenzó Kate cuidadosamente, y es una responsabilidad muy grande. Habrá fotógrafos, periodistas, y muchas personas esperando conocerte. ¿Estás segura de que te sientes preparada? La respuesta de Charlotte reveló hasta qué punto había pensado en este momento. He estado observando durante meses, mamá. Sé cómo saludar a las personas, cómo hacer que se sientan especiales, y cómo comportarme cuando hay cámaras. Pero más importante, sé por qué es importante estar ahí. Esos niños necesitan saber que alguien se preocupa por ellos. William, quien había estado escuchando desde la puerta, intercambió una mirada significativa con Kate. Ambos reconocieron que Charlotte no estaba pidiendo participar en un evento glamoroso, estaba ofreciendo genuinamente su servicio en un momento de necesidad familiar. Después de una consulta rápida con el equipo de protocolo y seguridad, se tomó la decisión sin precedentes de permitir que Charlotte acompañara a su madre. Thomas fue asignado como parte del equipo de seguridad adicional, lo que le daría una perspectiva única de la primera aparición pública oficial de Charlotte. El viaje al hospital fue un estudio en contrastes. Mientras Kate revisaba mentalmente sus notas y se preparaba para la visita, Charlotte permanecía serenamente calada, ocasionalmente practicando discretamente gestos de saludo o revisando pequeñas notas que había escrito en su cuaderno personal. ¿Estás nerviosa?, preguntó Kate cuando llegaron al hospital y pudieron ver la multitud de fotógrafos y reporteros esperando. Un poco, admitió Charlotte, pero estoy más emocionada que nerviosa. ¿Tú estás nerviosa cuando haces esto? Kate sonrió, recordando sus propias primeras apariciones públicas años atrás. Siempre, un poco. Pero esa sensación significa que te importa hacer un buen trabajo. Lo que siguió fue una demostración extraordinaria de gracia natural y preparación autodidacta. Charlotte descendió del vehículo oficial con la postura perfecta que había estado practicando durante meses. Su saludo a los oficiales del hospital fue impecable, combinando la formalidad apropiada con una calidez genuina que inmediatamente puso a todos a gusto. Pero fue durante la visita a las salas de pediatría donde Charlotte realmente brilló. Mientras Kate había dominado el arte de conectar con pacientes adultos y sus familias, Charlotte tenía una ventaja natural con los niños pacientes.
Hablo con ellos como iguales, no con la condescendencia que a veces caracteriza las interacciones de adultos con niños hospitalizados. Thomas observó fascinado mientras Charlotte se sentaba al borde de la cama de una niña de 8 años que había estado recibiendo tratamiento de quimioterapia. En lugar de ofrecer palabras vacías de aliento, Charlotte simplemente preguntó, ¿qué es lo que más extrañas de estar en casa? La respuesta de la niña que extrañaba jugar con su gato y hacer galetas con su abuela llevó a una conversación natural y significativa. Charlotte compartió sus propias experiencias con mascotas y cocina, creando una conexión auténtica que trascendía las circunstancias de su encuentro. Los medios de comunicación, inicialmente escépticos sobre la presencia de una niña tan joven en un evento oficial, quedaron impresionados por la naturalidad y sinceridad de Charlotte. Las fotografías del día capturaron momentos de conexión humana genuina, Charlotte riendo con pacientes jóvenes, escuchando atentamente sus historias, y participando en actividades de terapia de juego con una espontaneidad que complementaba perfectamente el enfoque más formal de Kate. Un momento particularmente emotivo ocurrió cuando Charlotte conoció a un niño de su misma edad que había perdido la pierna en un accidente automovilístico. En lugar de evitar el tema o ofrecer platitudes, Charlotte preguntó directamente sobre la prótesis, mostrando una curiosidad respetuosa que permitió al niño hablar abiertamente sobre su experiencia. ¿Duele?, preguntó Charlotte. A veces, respondió el niño, pero estoy aprendiendo a jugar fútbol otra vez. Eso es increíblemente valiente, dijo Charlotte. Me gustaría ver jugar algún día, si te parece bien. Thomas notó como Kate observaba estos intercambios con una mezcla de orgullo materno y asombro profesional. Su hija no solo estaba manejando su primera aparición pública con gracia, sino que estaba demostrando un instinto natural para el tipo de conexión humana que define el mejor servicio real. Al final de la visita, el director del hospital se acercó a Kate con comentarios que validaron todo el entrenamiento silencioso de Charlotte. Su Alteza Real, dijo, su hija tiene un don natural para hacer que las personas se sientan valoradas. Los pacientes y el personal han quedado genuinamente impresionados, no solo por su protocolo, sino por su sinceridad. Durante el viaje de regreso, Charlotte finalmente mostró signos de agotamiento emocional. La adrenalina del evento había pasado, y la realidad del paso significativo que había tomado comenzó a asentarse. ¿Crees que lo hice bien, mamá?, preguntó con una vulnerabilidad que recordó a Kate que, a pesar de su compostura extraordinaria, Charlotte seguía siendo una niña de 10 años. No solo lo hiciste bien, respondió Kate, tomando la mano de su hija, hiciste algo extraordinario. Viste una necesidad y ofreces tu ayuda, y luego ejecutaste esa ayuda con una gracia que personas mucho mayores luchan por alcanzar. Esa noche, William regresó a casa para encontrar a Charlotte dormida en el sofá del salón familiar, vestida con su traje oficial pero acaricada como la niña que era. Las fotografías del día se habían extendido por los medios internacionales, con titulares que celebraban el debut encantador de la joven princesa. Thomas escribió en su diario esa noche, hoy he sido testigo del nacimiento de una nueva era en la familia real británica. Charlotte no solo ha demostrado que sus meses de preparación silenciosa han dado frutos, sino que ha establecido un nuevo estándar para lo que significa el servicio real en el siglo XXI. Su capacidad de combinar protocolo tradicional con conexión humana auténtica sugiere un futuro brillante para la monarquía. La primera prueba pública de Charlotte había sido más que un éxito, había sido una revelación. La niña que había comenzado imitando los movimientos de su madre había evolucionado hacia algo más, una futura líder con su propia voz y estilo distintivos, construidos sobre la base sólida de respeto, preparación y servicio genuino. Los meses siguientes a la aparición pública de Charlotte trajeron cambios sutiles pero significativos en la dinámica de la familia real y en la percepción pública de la joven princesa. El éxito de su primera visita oficial había creado tanto oportunidades como nuevas responsabilidades, y Thomas Whitmore continuaba siendo testigo silencioso de cómo Charlotte navegaba esta nueva fase de su vida.
Kate había tomado la decisión deliberada de no sobreexponer a Charlotte después del éxito inicial. Entendía que el entusiasmo del público y los medios podría fácilmente abrumar a una niña de 10 años, sin importar su preparada pareciera. En su lugar, implementó lo que internamente llamaba el enfoque de preparación gradual, permitir que Charlotte participara en eventos seleccionados mientras mantenía su educación y desarrollo infantil como prioridades absolutas. La primera prueba de este nuevo equilibrio llegó durante las celebraciones navideñas en Sandringham. Tradicionalmente, los niños reales participaban en los servicios religiosos y las reuniones familiares, pero se esperaba que permanecieran en gran medida en segundo plano. Sin embargo, Charlotte había demostrado una capacidad para el servicio público que no podía ser completamente ignorada. La reina Camila, quien había desarrollado una relación especial con Charlotte desde el real organizado por la niña, sugirió que Charlotte podría acompañar a las mujeres adultas de la familia en una visita a un centro de ancianos local. Era una tradición navideña que había sido suspendida durante varios años debido a diversos compromisos conflictivos, pero que podría ser revivida con la participación de la nueva generación. Thomas fue asignado al detalle de seguridad para esta visita, lo que le permitió observar cómo Charlotte aplicaba las lecciones aprendidas durante su primera aparición pública a un contexto completamente diferente. Los residentes del centro de ancianos presentaban desafíos únicos, algunos sufrían de demencia, otros tenían problemas de audición, y muchos habían vivido durante eras que Charlotte solo conocía por libros de historia. Lo que Thomas presenció ese día fue una demostración extraordinaria de adaptabilidad y empatía. Charlotte intuitivamente ajustó su aproximación para cada residente individual. Con aquellos que tenían problemas de audición, hablaba más claramente y se posicionaba de manera que pudieran leer sus labios. Con los residentes que sufrían de confusión, mostraba una paciencia infinita, permitiendo que las conversaciones siguieran el flujo de sus pensamientos sin intentar corregir o redirigir. Un momento particularmente conmovedor ocurrió cuando Charlotte conoció a una mujer de 93 años llamada Eleanor, quien había servido como enfermera durante la Segunda Guerra Mundial. Eleanor inicialmente confundió a Charlotte con una de sus nietas, pero en lugar de corregir la confusión, Charlotte simplemente siguió la conversación, preguntando sobre las experiencias de Eleanor durante la guerra. ¿Tú me recuerdas a mi nieta cuando tenía tu edad?, le dijo Eleanor a Charlotte. Ella también tenía esa manera especial de escuchar, como si cada palabra fuera importante. Cada palabra es importante, respondió Charlotte simplemente, tomando la mano arrugada de Eleanor entre las suyas. Kate, quien observaba desde cierta distancia, se sintió abrumada por la naturalidad con la que su hija había navegado una situación que podría haber sido incómoda o confusa para muchos niños. Charlotte no solo había mostrado respeto hacia los residentes, sino que había encontrado maneras genuinas de conectar con sus experiencias y validar sus historias. Después de la visita, Eleanor buscó específicamente a Kate para hacer un comentario que se cuadraría con la princesa de Gales durante años. Su hija tiene un alma antigua en un cuerpo joven. He conocido a muchas personas importantes durante mis años, pero pocas con la capacidad de hacer que cada persona se sienta como la más importante en la habitación. El comentario resonó profundamente con Kate porque capturaba exactamente lo que había estado observando en Charlotte, una capacidad innata para el servicio auténtico que iba más allá del protocolo o la etiqueta. Su hija había desarrollado lo que solo podía describirse como una vocación genuina para el servicio público. Sin embargo, con este reconocimiento vinieron nuevas preocupaciones. Kate comenzó a notar que Charlotte a veces se ponía una presión innecesaria sobre sí misma, preocupándose excesivamente por pequeños errores protocolarios o analizando repetidamente sus interacciones para asegurarse de que había hecho todo correctamente. Una noche, después de un día particularmente largo en el que Charlotte había acompañado a Kate a dos compromisos menores, Kate encontró a su hija despierta en su habitación, revisando obsesivamente fotos del día en un tablet. ¿No puedes dormir, cariño?, preguntó Kate, sentándose en el borde de la cama de Charlotte. Solo estaba revisando si saluda todos correctamente, explicó Charlotte.
En esta foto, mi mano parece estar en el ángulo incorrecto para el apretar de manos formal. Que se dio cuenta de que había llegado un momento crucial en el desarrollo de Charlotte. Su hija había absorbido tan completamente la importancia del protocolo y el servicio que estaba perdiendo de vista el elemento más importante, la autenticidad de la conexión humana. Charlotte dijo que gentilmente, quitando el tablet de las manos de su hija, ¿recuerdas lo que me dijiste sobre por qué querías acompañarme a mis compromisos? ¿Por qué quería ayudar a las personas y hacer que se sintieran especiales? Respondió Charlotte. Exactamente. Y hoy, ayudaste a las personas. ¿Las hiciste sentir especiales? Charlotte asintió. Creo que sí. La señora Thompson me contó sobre su jardín, y el señor Williams me mostró fotos de su nieto. Entonces hiciste exactamente lo que era importante, concluyó Kate. El protocolo perfecto no significa nada si no hay conexión humana real detrás. Tu bisabuela, la reina Elizabeth, me dijo una vez que el mejor protocolo es el que la gente ni siquiera nota porque está demasiado ocupada sintiéndose valorada y escuchada. Esta conversación marcó otro punto de inflexión en el desarrollo de Charlotte. Con la guía de Kate, comenzó a encontrar un equilibrio más saludable entre la preparación y la espontaneidad, entre el protocolo y la personalidad. Thomas observó esta evolución con admiración. Durante una visita a una escuela primaria local algunas semanas después, Charlotte demostró esta nueva madurez emocional. Cuando uno de los niños derramó accidentalmente yugo sobre el vestido de Charlotte durante el almuerzo, en lugar de preocuparse por las manchas o el protocolo, Charlotte simplemente sonrió y ayudó a limpiar el desorden, tranquilizando al niño avergonzado. No te preocupes, lo dijo el niño. A mí también me pasa todo el tiempo. Una vez derramé salsa de tomate en todo un mantel blanco durante una cena importante, y mi mamá me dijo que era más importante que todos se sintieran cómodos que tener un mantel perfecto. La anécdota, que fue capturada por un fotógrafo oficial, se convirtió en una de las imágenes más compartidas del año. No porque mostrara protocolo perfecto, sino porque capturaba la esencia de lo que Charlotte estaba aprendiendo a representar, royalty accesible y auténtica. Mientras el año llegaba a su fin, Thomas reflexionó sobre la extraordinaria transformación que había presenciado. Charlotte había evolucionado de una niña imitando los movimientos de su madre a una joven con su propia identidad real distintiva. Había aprendido no solo los aspectos técnicos del servicio público, sino también, y más importante, había desarrollado una comprensión profunda de por qué ese servicio importaba. En su entrada final del diario sobre el desarrollo de Charlotte durante este periodo, Thomas escribió, hoy marca un año desde que observé por primera vez a Charlotte practicando sola en los corredores del palacio. Lo que comenzó como imitación se ha transformado en algo mucho más significativo, la emergencia de una futura líder que comprende que el verdadero servicio real no se trata de perfección protocolaria, sino de conexión humana auténtica. Kate no solo ha creado a una hija que puede cumplir con las expectativas de la realeza, ha cultivado a una joven que tiene el potencial de redefinir lo que significa servir en el siglo XXI. La historia de Charlotte continuaría desarrollándose en los años venideros, pero los fundamentos habían sido establecidos sólidamente. Una niña que había comenzado caminando sola por los pasillos del palacio había encontrado su camino hacia un futuro donde nunca tendría que caminar verdaderamente sola, porque había aprendido a conectar genuinamente con cada persona que conocía. El legado de observación, imitación y eventual innovación que Charlotte había demostrado prometía no solo honrar las tradiciones que había heredado, sino también crear nuevas tradiciones que servirían a futuras generaciones. En los pasillos silenciosos de Kensington Palace, donde todo había comenzado, Thomas continuaba su vigilancia, sabiendo que había sido testigo del nacimiento de algo extraordinario, una nueva era de servicio real construida sobre bases sólidas de autenticidad, preparación y amor genuino por el servicio a otros.